we can see Criminal Procedure Code. Before going to class, I would like to submit. I have uploaded All Evidence Act, Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code and Indian Penal Code in my YouTube channel Ilango Ramsamy Advocate. If you want to go through videos, lectures, nearly 180 lectures, you can go to my channel and go through it and get benefited. If you are not subscribing my channel, kindly subscribe my channel by clicking the red button. Thank you for doing. Now we are going to see Cr.P.C, the chapter 24. In previous part we have seen section 300, now 301. So on behalf of the prosecution, as per section 301, on behalf of the government, on behalf of the state, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case may appear and plead without any written authority before the court in which that case under inquiry or trial or appear. So, government appoints public prosecutor and also assistant public prosecutor to conduct the case. So, they need not get any permission. They need not file any memo or wakalat before any court where he is in charge of the particular court. பிரிவு 301 அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞர், அதேபோன்று உதவி அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞர்கள் குற்றவியல் நீதிமன்றங்களில் எந்த விதமான எழுத்துப்பூர்வமான அதிகாரம் இல்லாமல் ஆஜராகி அரசாங்கத்தின் சார்பாக வாதாடலாம். ஸோ பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் என்பவர், அரசு வழக்கறிஞர் என்பவர் அரசால் நியமனம் செய்யப்பட்டு அரசு தரப்பு வழக்கினை நடத்துவதற்கு அவருக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் நீதிமன்றத்தில் எந்த விதமான எழுத்து மூலமான வக்காலத்தோ அல்லது மெமோவோ தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That is the object. Then, in any case, any private person instructs a pleader to prosecute any person in any court. The public prosecutor shall conduct the prosecution and plead instructed shall act therein under the direction of public prosecutor as in a with the permission submit a written argument after evidence is closed. தனிநபர்கள் யாராவது ஒருவர் instruct a pleader to prosecute any person in any court, எனக்காக வாதாடுங்கள் என்று கேட்டால் அந்த வழக்கிலும் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர், அரசு வழக்கறிஞர்கள் அந்த வழக்கினையும் நடத்தலாம். pleader so instruct act therein under the direction of public prosecutor. அந்த வழக்கறிஞரும் அரசு வழக்கறிஞருடைய டைரக்ஷனில் இயங்கலாம். வித் பர்மிஷன் ஆஃப் தி கோர்ட் ரிட்டன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எழுத்து மூலமான வாதுரையும் செய்யலாம். That is the basic. So, the public prosecutor without permission can appear before any court, that is the section 301, or any private person engage a pleader and the private pleader can
upon the direction of the public prosecutor, assistant public prosecutor, he can act and he can file a written arguments on behalf of the private person. That is the section 300. The authority of the public prosecutor is given under the section 301. Then 302, permission to conduct the prosecution. அரசு வழக்கினை நடத்துவதற்கு அனுமதி பெறுதல். Any magistrate inquiry into trying a case. நடுவர்கள் எந்த நடுவராயினும் எந்த விசாரணையாகட்டும் அல்லது வழக்கு நடத்துவதாகட்டும் may permit the prosecution to be conducted by any person other than a police officer below the rank of inspector. Permit the prosecution to be conducted any person வேறு நபர்களை other than the police officer below the rank of inspector. இன்ஸ்பெக்டர் ரேங்க் இல்லாத அதிகாரிகளை நடத்துவதற்கு நீதித்துறை நடுவர் அனுமதிக்கலாம். தட் இஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர். அதர் தேன் த அட்வொகேட் general or government advocate or public prosecutor shall be entitled to do without such permission. So, not below the rank of inspector. The court can permit an inspector of police to conduct any inquiry trial with the permission should be granted by the magistrate. That is the other than the advocate, the inspector of police not below or DSP or SP can conduct the prosecution side. வழக்கறிஞர் அரசு வழக்கறிஞர் இல்லாமல் வேறு நபர்களை யார் நடத்த நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாம் என்றால் காவல் ஆய்வாளர் அதற்கு மேல் உள்ள பதவியில் உள்ள நபர்களை அரசு தரப்பினை நடத்துவதற்கு அனுமதிக்கலாம். Provided no police officer shall be permitted to conduct the prosecution if he has taken part in the investigation. If an investigation officer cannot be allowed to conduct the prosecution, so if he is an investigation officer, he is not entitled to conduct that particular case. Other than the investigation officer, not below the rank of inspector, can conduct the prosecution. That is the basic thing. ஒரு அதிகாரி ஒரு வழக்கினை புலன் விசாரணை அதிகாரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த புலன் விசாரணை செய்த அதிகாரியே அரசு தரப்பில் வழக்கினை நடத்த அனுமதிக்க கூடாது. ஸோ அவ்வாறு ஒரு புலன் விசாரணை அதிகாரி வேறு அந்த புலன் விசாரணை அதிகாரி இல்லாமல் காவல் ஆய்வாளராக இருக்கும் வேறு அதிகாரியினை அல்லது டிஎஸ்பி துணை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அல்லது கண்காணிப்பாளர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் கூடுதல் கண்காணிப்பாளரை அனுமதிக்கலாம். Any person conducting the prosecution may to do so personally or by pleader. யார் வேணாலும் நேரடியாகவோ அல்லது வழக்கறிஞர் மூலமாகவும் நடத்தலாம் prosecution side. That is the 302. So, other than the public prosecutor, assistant public prosecutor, inspector can be allowed to conduct the prosecution. That is the basic thing. 303. So, according to Constitution of India, so every accused should be protected by a lawyer. He must be assisted by a lawyer to conduct his defense. That is the right provided under the Constitution. So, that is why legal aid is constituted. Free legal aid advocates are appointed
when the accused should not be allowed undefended and conduct the case by the prosecution. So it is a constitutional right to defend a accused through a lawyer. That is the constitutional right. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒரு எதிரியினை தக்க வழக்கறிஞர் வைத்து வாதாட அரசு அனைத்து உதவிகளையும் அளிக்க வேண்டும். அது அடிப்படை சட்டமாகும். ஸோ அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தற்பொழுது 303 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 303 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Any person accused an offence before the criminal court or against whom proceedings are ensued under the may of be right defended by a pleader of his choice. அவர் எந்த வழக்கறிஞர் வைத்து நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அந்த வழக்கறிஞரை அமர்த்தி அவருக்குண்டான கட்டணத்தை அரசு ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க வேண்டும். So whenever a person is accused of an offence, he can choose the lawyer. The legal aid should be provide the fees for that particular defense counsel appointed by the government to defend the particular accused. He is not able to pay the fees, then he can ask the court, I want to conduct my case through this counsel. If he asks the particular counsel, the fees and all other things should be paid by the government for that particular advocate. That is the basic things. So constitutional right to conduct the defense through lawyer who is not affordable to pay the fees because of poorness and all those things, he is not able to engage a counsel. The court should provide an advocate to defend him. யாருக்கு ஒருவருக்கு வசதி இல்லை என்ற காரணத்தினால் வழக்கறிஞர் வைக்க முடியவில்லை என்ற நிலை ஏற்படுகிறதோ அவருக்கு ஒரு வழக்கறிஞரை அமர்த்தி அவரை பாதுகாப்பதற்கு நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் 303 அது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்ட உரிமையினை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 303 மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. Then 304 legal aid to accused at the state expenses in certain circumstances. What I said already, the legal aid, it is formed by the government and court. All the expenses should be given by the government to the legal aid. So the legal aid should provide a counsel to an accused who is not able to engage a counsel by way of paying fees. So he is not able to pay the fees, then he can approach the legal aid and the court can direct the legal aid to engage a counsel to defend him in a case. That is the 304 legal aid, where in triable before the court of sessions, particularly sessions case, the accused is not represented by pleader. ஸோ அமர்வு வழக்குகளில் ஒரு எதிரிக்கு யாரும் ஆஜராகவில்லை என்றால், where it appears to the court that accused has not sufficient means to engage a pleader, நீதிமன்றம் இவருக்கு போதிய வசதி இல்லை என்றால் என்று கருதும் பட்சத்தில், நீதிமன்றத்துக்கு தெரிய வரும் பட்சத்தில், that is why at the time of committal before the sessions court, have we got enough source to engage a counsel? உங்களுக்கு
வக்கீல் வைத்து வாதாட வசதி உள்ளதா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டு அதற்கு பின்புதான் அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. இல்லை என்று சொன்னால் உடனடியாக லீகல் எய்ட் மூலம் அவருக்கு ஒரு வழக்கறிஞரை நியமனம் செய்து அதற்கு பின்னிட்டு அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கை நடத்த கமிட்டல் செய்யப்படுகிறது. ஸோ the object behind at the time of committal asking a person whether he is able to engage a counsel. If he says no, then the court is bound to appoint a counsel through legal aid to conduct and defend the accused in the sessions case. So அமர்வு வழக்குகளில் அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கு நீதித்துறை நடுவர் விசாரணைக்கு நேரே அனுப்பும் பொழுது உங்களுக்கு வழக்கறிஞர் வைக்க வசதி உள்ளதா என்று கேள்வி கேட்கப்படுவதனுடைய நோக்கமே இந்த 304 பிரிவு, அதேபோன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அவர் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரிமை ஆகியவன் அடிப்படையில் கேட்டு அவருக்கு வழக்கறிஞர் வைத்து வாதாட வசதி இல்லை என்ற பட்சத்தில் ஒரு வழக்கறிஞரை நியமனம் செய்து அதற்கு பின்னிட்டு மேல் அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அந்த வழக்கறிஞர்களுடைய அனைத்து கட்டணங்களையும் மாநில அரசே ஏற்க வேண்டும். ஸோ ஃபீஸ் பேயபிள் டு தி கவுன்சில் ஃபார் தி டிஃபென்ஸ் ஷுட் பி பேர்டு பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். தட் இஸ் தி லீகல் எய்ட் 304. The High Court may with the previous allowance make rule providing mode of selecting pleader for defense under subsection 1. So nowadays there is a panel of legal aid advocates are selected. They were trained by the legal aid. So these are the rules prescribed by the High Court to engage a pleader under section 304 Cr.P.C. So facilities to be allowed such a pleader by the court, all the facilities and the fees payable by the government and generally for the carrying out the purpose of subsection 1. So அந்த வழக்கறிஞருக்கு எவ்வளவு நீதிமன்ற கட்டணம், அவர் வழக்கு நடத்துவதற்குண்டான வழக்கறிஞர் கட்டணம் கொடுக்க வேண்டும், அவருக்கு என்னென்ன வசதிகள் செய்யப்பட வேண்டும், அதற்கான வழக்கறிஞர் பட்டியலை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்று லீகல் எய்ட் என்று தனியாக உயர்நீதிமன்றம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் அது செய்யப்படுகிறது. The state government sub-rule subsection 3, state government by notification as date from which specified notification and apply in relation triable before the other cases and rules and triable before மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் முன்பு வளர்த்தப்படும் நடத்துவதற்கும் இது குறித்து மாநில அரசு ஒரு விதிகளை நிர்ணயம் செய்து வழக்கறிஞரை வைத்து கொடுப்பதற்கு வழிவகை செய்யலாம் என்பதுதான் இந்த 304. Then procedure when corporation or registered society in as accused. Usually in corporation, company or partnership firm or a registered society, these are arrived as an accused. ஸோ பொதுவாக கார்ப்பரேஷன், அதாவது கம்பெனி அல்லது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சொசைட்டிகள், அது ஒரு எதிரியாக வரும் பட்சத்தில் அதை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இந்த செக்ஷன் கார்ப்பரேஷன் மீன்ஸ் இன்கார்பரேட்டட் அண்டர் தி கம்பெனி லா ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட், அண்டர் சொசைட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட். ஸோ a firm or a company, so these are all our society, when they are all arrived as accused, then so this is the meaning for the corporation or society.
subsection 1. Where a corporation is an accused of one of the accused in the inquiry, it may appoint representative for purpose of trial. Appoint need not be under the seal of corporation. Corporation is an accused. One of the accused person in inquiry may appoint a representative. ஸோ அதில் இருக்கும் எதிரிகள் யாராவது ஒருவரை அந்த கம்பெனிக்கு பிரதிநிதியாக நியமனம் செய்யலாம். ஒன் ஆஃப் தி அக்யூஸ் மே ரெப்ரசன்ட் தட் பர்டிகுலர் corporate company, that is the need not be under the seal of, there is no need to give under any letter or consent by the company. So the representative, and then subsection 3, where a representative corporation appears a requirement of the court, anything shall be done in the presence of the accused. So the particular accused who is representing the corporate or a firm or society must be present to conduct the case, shall be considered as requirement things to be done in the presence of, and explained representative and requirement. Accused shall be examined, considered representative shall be examined. The company can be examined through that person. Whatever is done against the that particular corporation or society, the particular accused who is representing can be examined. Where the representative of the corporation does not appear, அந்த கார்ப்பரேஷனை பிரதிநிதித்துவம் எதிரி ஆஜராகவில்லை என்றால், இந்த ஒருத்தரும் ஆஜராகவில்லை என்றால் 3 பொருந்தாது. துணை பிரிவு 3 பொருந்தாது. அடுத்தது 4, where a statement is purport to be signed by managing director or corporation, whatever management and the named in the statement has been appointed representative of corporation for filed the court shall, unless contrary presumption that such a person so appointed. இந்த கார்ப்பரேஷன் எங்கள் கம்பெனிக்காக இவர் தான் ஆஜராவார் என்று கூறப்பட்ட பட்சத்தில் அவரே ஆஜராகலாம் என்பதுதான். The question arises, any particular appearing representative is inquiry is not representative determined by the court. Any accused is appearing on behalf of the company, whether he is entitled to appear through that particular accused. Is any question of law is raised, is not authorized representative, then that can be decided. So துணை பிரிவு 6 என்று சொல்கிறேன் என்றால், ஒரு எதிரி அந்த கார்ப்பரேஷன், அந்த கம்பெனி அல்லது ஃபேமையோ பிரதிநிதி செய்யும் அதிகாரம் கிடையாது என்று ஒரு சட்ட பொறுமை இடும் பட்சத்தில் அவருக்கு அதிகாரம் உள்ளதா என்பதை நீதிமன்றமே முடிவு செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் பிஹைண்ட் தி section 305. Then with this I conclude my class. Thank you for watching my class. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button. If you want to share my lectures, kindly share to your friends, and thank you.